And I am here, Hanumatpresaka Swami. Today, Upendra will present on the 12th canto, I think. Bienvenidos a la reunión Sadhu Sangha cada semana de Anjana Sudha Academy. Y vamos a comenzar con el señor Pendra presentando. Somos aquí con Prahlad Nishingadev en Guatemala, cerca de Borrega, España. We're here with Prahlad Nishingadas. Near Borrega, Spain. Hello, Upendra. Your microphone is muted, Upendra. Yes, sorry, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Please accept my humble obeisances. All goes to Srila Prabhupada. Maharaj. Okay, I'm going to mute my camera because that way we'll get more bandwidth, I think it's called. Okay. Okay. Maharaj. Okay. So, Maharaj, today we are continuing to read from the Adi Lila volume, Chaitanya Charitamrita Adi Lila volume 1, and we are discussing the chapter number 6, the glories of the Advaita Acharya. Estamos continuando leer de Chaitanya Charitamrita Antilila, capítulo 6, Los Glorias de Señor Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vinda Jaya 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 Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So there is a very nice verse in the Adi Lila chapter 1, text number 13. Some devotees. Hay muy buen texto, Ari Leela. Which chapter? Chapter 1, Maharaj, the spiritual masters. Capítulo Title is. uno. Capítulo uno. And which verse? Verse number is 13, Maharaj. Texto número 13. Advaita Atam Harinad Advaita Tad Acharyam Bhakti Samashana Bhakta Avtaram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye. Because he is not different from Hari, the Supreme Lord. It's different. They Hari. He is called Advaita. Se llama Advaita. Because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. Porque está difundiendo la cultura de Bhagavata culture, se llama Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Es el Señor y encarnación del devoto del Señor. Therefore I take a shelter of him. Por eso tomo refugio de él. So in the childhood, Srila Prabhupada played the role. There was a play, and Srila Prabhupada played the role of Advaita Acharya. En su juventud, Srila Prabhupada adaptando el papel de Advaita Acharya en un drama. And this drama became very successful, and people really loved the role of Srila Prabhupada. Este drama era bien exitoso, la gente le gusta mucho el papel representado por Srila Prabhupada. So he got so much absorbed that he understood during that play that what is the mission of Advaita Acharya. Prabhupada era tan absorta en su papel que estuvo apreciando la misión de Señor Advaita. And before coming to the West, starting the Society of Krishna ISKCON, y antes de ir al occidente comienza ISKCON, Srila Prabhupada will go to the Shantipur and will pray to Advaita Acharya every day.
Srila Prabhupada ha ido a Shantipur y oró a Advaita Acharya cada día. So when the centennial was being celebrated in Mayapur, Cuando el centenio era por celebración en Mayapur, the Pujari of Shantipur saw the photo of Srila Prabhupada in Back to Garden magazine. el pujari de Casa de Advaita Acharya en Shantipur has visto la foto de Srila Prabhupada en Vuelta a Dios, a la revista. Mm. So he said, "Oh, I know him. I know him because he used to come and pray to the Advaita Acharya in Shantipur." Él dijo, oh, yo lo conozco. Cada día era asistiendo nuestro centro en Shantipur y orando muy fuertemente a Advaita Acharya. Mm. He used to pray to Advaita, Srila Prabhupada used to pray to Advaita Acharya to help me to fulfill the mission of my spiritual master. Srila Prabhupada era orando a Advaita Acharya para energía para realizar la misión de su maestro espiritual. Mm. And every morning, when the Shingararti happens for the Panchatattva deities, we sing that Daya Karo Sita Pati Advaita Goshaye Tava Tuma Kirpa Bane Paye Chaitanya Nitai. So without the mercy, sorry. Muy común en muchos de nuestros templos que cada día durante de Darshan Artik a las 7 estamos cantando esta canción con nombre de Advaita Acharya. So without the mercy of Advaita Acharya, we cannot get the mercy of Gonitai, Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Sin la misericordia de Advaita no podemos obtener la misericordia de Gora Nitai. Mm. So my Advaita Acharya is directly the supreme personality of a Godhead. Advaita Acharya es directamente la suprema personalidad de Dios. Mm. He is the ordinary human being cannot understand him. La persona común no puede entenderlo. Krishna Das Kaviraj Goswami offers the obeisances of the Advaita Acharya. Krishnadas Kaviraj ofrezca sus reverencias a Advaita Acharya. Advaita Acharya's activities are very wonderful. Las actividades de Advaita Acharya son muy maravillosas. By the mercy of Advaita Acharya, even the foolish person can describe the Lord's glories. Por la misericordia de Advaita Acharya, aun el más gran tonto puede describir las actividades de Señor Chaitanya. Mhm. Advaita Acharya is incarnation of Mahavishnu, Advaita Acharya es encarnación de Mahavishnu. and the function of Mahavishnu is to create the cosmic world. Y la función de Mahavishnu es crear el mundo cósmico Through the actions of Maya. por la energía de Maya. Advaita Acharya is non different from the Supreme Lord. Advaita Acharya no es diferente del Señor Supremo. That's why he's called Advaita. Por eso se llama Advaita. And he's called Acharya because as a teacher, Y se llama Acharya porque funcionando como profesor he is teaching the cult of devotion. está enseñando el secto de devoción. Krishnadas Kaviraj Goswami says, I take a shelter of Advaita Acharya Krishnadas Goswami dice, tomo refugio de Advaita Acharya. because Advaita Acharya is the Lord himself, an incarnation of the Lord's devotee. Porque Advaita Acharya es el Señor misma,
y encarnación del devoto del Señor. Advaita Acharya is all auspicious for the whole world. Advaita Acharya es todo auspicioso para todo el mundo. He is the reservoir of all auspicious qualities. Es el reservoir de Uh, represa. Ya entiendo. Reservoir represa de todas las cualidades auspiciosas. one of the name of Advaita Acharya is Mangala. Uno de los nombres de Advaita Acharya es Mangala. All activities of Advaita Acharya are spiritual. Todas las actividades de Advaita Acharya son espirituales. Anyone who hears and glorifies the Advaita Acharya Cualquier quien oya o glorifica Advaita Acharya he becomes glorious. se convierta glorioso. Mm. All activities of Advaita Acharya are free from all kinds of misfortune. Todos los diversos actividades de Advaita Acharya son desprovistos, librados de cualquier cosa inauspiciosa. A- Advaita Acharya, in all respect, is identical with the Lord. Advaita Acharya en todos aspectos es idéntico con el Señor. Mm. Formerly, Advaita Acharya created all the universes, Anteriormente, el Señor Advaita Acharya creó todos los universos. and now the same Advaita Acharya has descended to introduce the path of bhakti. Y ahora la misma Advaita Acharya ha descendido para mostrar el sendero de Bhakti. Advaita Acharya is delivering all living beings by offering the gift of Krishna Bhakti. Advaita Acharya está salvando todos los seres vivientes por medio del regalo de conciencia de Krishna. He is explaining the Gita and Srimad Bhagavatam in the mood of bhakti. Es explicando Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam en humor de un devoto. 1 minute. Lord Chaitanya Mahaprabhu, okay, yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, and Advaita Acharya played the part of the devotee Señor Chaitanya, Nityananda y Advaita Acharya está aceptando el papel de un devoto to teach the conditioned souls how to approach para enseñar a las almas condicionadas cómo acercarse the transcendental stage of devotional service. a la etapa trascendental de servicio devocional. If Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda and Advaita Acharya had exhibited or displayed the powerful potency of the Vishnu, Sí, el Señor Chaitanya Nityananda ha sido mostrado el poder del Señor Vishnu, then they would have become an impersonalist, monist, and the self-worshipper. se convierten en monistas, adorados y otras mal cosas. The real qualification of the Advaita Acharya is that he presents himself as the servant of the Supreme. La mayor cualificación de Advaitacharya es que presenta su mismo como serviente del Supremo. His only occupation is to teach a path of devotion. Su única ocupación es enseñar el sendero de devoción. He is the spiritual master of all devotees. Es el maestro espiritual de todos devotos. And
He is the by following the footsteps of Advaita Acharya, one can engage in the devotional service of the Lord. Siguiendo los pasos de Acharya, uno ocuparse en el servicio del Señor. Another name of the Advaita Acharya is the Kamala Laksha, because he's the limb of the lotus-eyed Supreme Lord. Otro nombre de Acharya es Kamalaksha, porque es un miembro del Señor Chaitanya. And he worshipped, Advaita Acharya worshipped Krishna with the tulsi leaf and the water of the Ganges. Acharya adora al Señor Vishnu con agua de la Ganges y hojas de tulasi. And he called the Lord in a loud voice. Y llamó al Señor en un voz fuerte. Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on the earth accompanied by his personal associates. Así, Señor Chaitanya apareció en el mundo acompañado por sus asociados personal. Lord Chaitanya Mahaprabhu spread the Sankirtan movement through Advaita Acharya. Señor Chaitanya Mahaprabhu difundió el movimiento de Sankirtan por medio de la Acharya. And Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered the whole world. Y Señor Chaitanya Mahaprabhu salvó a todo el mundo. The, the Advaita Acharya is the disciple of Madhavendra Puri. Acharya es discípulo de Madhavendra Puri. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is the disciple of Ishwara Puri. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu es discípulo de Ishwara Puri. And Ishwara Puri is disciple of a Madhavendra Puri. Y Ishwara Puri también es discípulo de Madhavendra Puri. Hemos perdido el señor Upendra. Esperamos su pronto vuelto. We lost Upendra. We will expect his rapid return. Maite is here. Until it happens, we will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Maharaj, I think my internet may be the problem, Maharaj. That's why I got disconnected a little bit, Maharaj. It's okay. We chatted 5 Maha Mantras while you were gone. Oh, okay. So, Maharaj, the Lord Chaitanya Mahaprabhu will give him a respect to Advaita Acharya as his guru. Senior Chaitanya Mahaprabhu está aceptando a Advaita Acharya como su guru. But Advaita Acharya did not like that. He wanted to be a servant of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Pero Señor Advaita Acharya no le gusta. Quiere ser un serviente de Mahaprabhu. But Lord Chaitanya Mahaprabhu will accept him guru, obey him, bow down to him the lotus feet of Advaita Acharya.
Pero el Señor Chaitanya es ofreciendo reverencias a los pies del loto del Señor Chaitanya y siguiendo sus órdenes. So Advaita Acharya wanted to be a servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach all jivas that we are the servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Pero Advaitacharya quiere ser serviente de Señor Chaitanya Mahaprabhu para mostrar a todos los almas condicionados que somos servientes del Señor. There is a one pastime that Advaita Acharya purposely is preaching the message of Mayavadi philosophy. Hay un pasatiempo en el cual el Señor Advaitacharya está conscientemente predicando Srimad Bhagavatam de modo Mayavadi. And the Lord Chaitanya Prabhu was so upset, so angry that he was beating him up. El Señor Chaitanya era tan agitado que era pegando a Advaitacharya. So Advaita Acharya, when he was beating up, then he said that now my Lord has finally accepted, he's chastising me, so he has accepted me, he is his servant. Mientras el Señor Chaitanya está pegando a Advaitacharya está en éxtasis y es comentando en voz muy fuerte a todas las personas, mire, mire, él es mi jefe, él es mi maestro. And Advaita Acharya's wife, the Sita Thakurani, will say, don't beat the old man. Y la esposa de Advaitacharya, Sita Thakurani, es pidiendo, oh, por favor, no moleste a ese hombre viejo. The transcendental devotional service is so joyful that the Lord himself wants to play a part of a devotee. El servicio devocional es tan bueno, feliz, que el Señor mismo quiere tomar papel de un devoto. Advaita Acharya always says that I and myself and Lord Nityananda are the servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Advaitacharya siempre dice, yo y Señor Nityananda somos todos servientes de Chaitanya Mahaprabhu. And Advaita Acharya, the only uh, only the joy in the servitude can only be tested in the emotions of by serving the Lord. Y Advaitacharya siempre está expresando que la felicidad en servicio devocional solamente puede ser realizado en el servicio al Señor. The Lakshmi Devi prays to the Lord for the service at his feet. Lakshmi Devi está orando al Señor para el servicio a sus pies. Even Krishna's servant like Lord Brahma, Lord Shiva, Narada, and Sukdev Goswami are very pleased in the serving the Lord in the as a servant. Brahma, Vishnu, Brahma, Shiva, todos son muy complacidas a servir al Señor. The love for Krishna has a special quality. El amor por Krishna tiene una cualidad especial, which inspires the superior, those who are equal and inferiors, with the spirit, with a desire to serve Krishna. que inspira a los inferiores, iguales y superiores con una deseo de servir a Krishna. Whereas in the form of Lord Narayan accepts the service from his associates. Pero en la forma de Narayana, él acepta servicio de sus asociados, Who considers themselves to be equal or less than him. quien consideran ellos igual o al menos de él, inferior a él. And Nanda Maharaj tells to the Uddhava, Y Nanda Maharaj dijo a Uddhava, basically now in this section it describes that what joy we get by serving the Lord in serving being a servant of the Lord. en esta sección describa
lo que obtenemos por ser devotos del Señor. Nanda Maharaj tells to the Uddhava that in truth Krishna is my son. Nanda Maharaj dijo a Uddhava, en realidad Krishna es mi hijo. Even though you think, means you think means the Uddhava, even though Uddhava thinks that he's God, Even aunque usted Uddhava piensa que él es Dios. mm, I would still, I means Nanda Maharaj would still have a feeling towards Krishna as his son. Aún Nanda Maharaj tuvo un sentimiento a Krishna como su hijo. Mm. Nand Maharaj said that may my mind be attached to your Lord Krishna. Nanda Maharaj dijo, permita que al Señor, dijo al Señor, permita que mi mente está apegado a su Krishna, a mi hijo. Nand Maharaj has no knowledge that Krishna is the Supreme Lord. Nanda Maharaj no tiene comprensión que Krishna es el Señor Supremo. Mm. But Nand Maharaj prays for the attachment and devotion to the lotus feet of Krishna. Pero Nanda Maharaj oró para apego a los pies del loto de Krishna. But out of Nand Maharaj, out of love, he feels that I am the servant of Krishna. De amor, sienta que él es serviente de Krishna. Coward boys have no idea about the opulences of Krishna. Los pastorcillos de Bajo no tienen ninguna idea de las opulencias del Krishna. The coward boys will fight with Krishna and climb on his shoulders. Los pastorcillos de vacas luchan con Krishna y montan en sus hombros. The gopis of Vrindavan consider themselves as a maid servant. Las doncellas de Brajabhumi consideran sus mismas como servientes. They were asking, gopis were asking to the Uddhava, does Krishna talks about his maid servant? That means gopis. Los gopis está preguntando de Uddhava, Krishna habla de nosotros mientras que está en Dwarka, Mathura. I think Maharaj, this was like a conversation happened when Uddhava visited Vrindavan. That's my vaguely remember, Maharaj. Uddhava está, Mahendra está comentando que él piensa que eso es algo que pasó mientras Uddhava está visitando a Vrindavan. Even Srimati Radhika, who is the best of the gopis, Aun Shrimati Radharani, quien es el mejor de los gopis, she also serves the lotus feet of Krishna. ella también reserva los pies del loto de Krishna. As as the maid servant of the Lord. Como su servienta. Srimati Radharani requests to Krishna to reveal himself to the maid servant, like her. Srimati Radharani requests to the Lord Krishna to reveal himself to her. Srimati Radharani pidió a Krishna revelar su mismo a ella. All queens of Dwarka, when they spoke to the Drupadi, considers themselves as a maid servant. Todos los reinas de princesas reinas de Dwarka, cuando está hablando con Draupadi, también está expresando que consideran sus mismos como sirvientas de Krishna. Baladev is the supreme personality of a Godhead full of emotions. Baladev es Sorry, Maharaj. la suprema personalidad de Dios llena de emoción. Emotions full of friendship and parental love. Llena de amor parental y amor amistosa. Still, Baladev considered himself as a servant of Krishna.
Aún Señor Baladev considera a sí mismo como sirviente de Krishna. Sesha, the incarnation of the Sankarshan with the thousands of mouths, Sesha, encarnación de Sankarshan con miles de bocas, serves Krishna by assuming the 10 different forms. sirva a Krishna por asumir las 10 diferentes formas. In the spiritual world, everyone thinks himself as the servant of the Lord. En el mundo espiritual, todos piensan sus mismas como sirvientes de Krishna, del Señor. The more one engages in the service of the Lord, the more he becomes important. Más que uno está ocupado en el servicio del Señor, más convierta importante. And one who neglects the service to the Krishna, he gets all the misfortune. He invites all the misfortune and material contamination. Y una que neglija el servicio al Señor reciba toda malfortuna y toda contaminación material. The nature for the love of Krishna is such that all emotions of father, mother, Las características de amor para Krishna, que todos los diferentes sentimientos como mamá y papá, uh, the teacher or friend, profesor o amigo, uh, contains all the sentiments of the servitude. tiene todos los sentimientos de servidumbre. Krishna is the one master and the Lord of the universe. Krishna es el único Señor y Maestro del universo. And Krishna is the only worthy of being served by everyone. Y solo Krishna merece servicio de todos. Everyone is a servant of Krishna's, everyone is a servant of Krishna's servant. Todo el mundo son servientes del Krishna. Krishna has descended as the Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of a Godhead, Krishna ha descendido como Chaitanya Mahaprabhu, serviente de Señor Krishna. That's why, therefore, everyone is servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por eso, todo el mundo son servientes del Señor Chaitanya Mahaprabhu. One will be destroyed by committing the sinful activities Uno va a ser destruido por realizar actividades pecaminosas when he does not accept the fact that Krishna has descended as Lord Chaitanya Mahaprabhu. cuando no acepta el hecho que Krishna ha descendido como Sri Chaitanya Mahaprabhu. When a person does not engage in the service of the Lord, Cuando una persona no se ocupa en el servicio del Señor, all inauspicious activities obstruct him. obstruct him. Yeah, obstruct him, like it stops him, Maharaj, like it Okay. hurdles. Todas las diferentes actividades inauspiciosas lo obstructa. Because the service to the Lord Chaitanya Mahaprabhu is the constitutional position of the living entity. Porque servicio a Chaitanya Mahaprabhu es la posesión constitucional de la ser viviente. When the living entity's dormant Krishna consciousness is awakened, Cuando la conciencia de Krishna durmiendo se despierta, he no longer engages in the service of the matter. no más se ocupa en servicio de materia.
in the last section we are discussing, it emphasizes very strongly that we are all the servants of the Lord and Krishna is the only master. En la última sección de este capítulo, lo cual estamos estudiando, es simpatizando muy fuertemente que somos todos servientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Krishna. Advaita Acharya says, I am the servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu, a servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Señor Advaitacharya dijo, soy serviente de Chaitanya Mahaprabhu, soy serviente de Chaitanya Mahaprabhu, soy serviente de Chaitanya Mahaprabhu. And the servant of his servant. Y el serviente de su serviente. How much more do you have, Upinder? Maharaj, about 3-4 minutes. Okay, 3 más minutos. Advaita Acharya always engages in bhakti with his thoughts, words, and actions. Advaitacharya siempre ocupa en bhakti con sus pensamientos, palabras y acciones. By his words, Advaita Acharya declares that I am the servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por sus acciones, el Señor Advaitacharya muestra que es serviente de Chaitanya Mahaprabhu. With his mind, he always thinks I am his devotee. Con su mente siempre piensa, yo soy su devoto. With his body, he offers the Ganges water and Tulsi leaf. Con su cuerpo ofrezca agua de Ganges y hojas de tulasi. The Advaita Acharya delivers the entire world by preaching bhakti. Señor Advaita salva todo el mundo por predicando bhakti. The position of being the devotee of Krishna is higher than being equal with Krishna. La posición de ser devoto a Krishna es más elevado de ser Krishna. The devotee of Krishna are very dear to him than compared to his own self. Los devotos de Krishna son más queridos al Señor Krishna que su misma ser. In 11th canto, Krishna tells to the Uddhava, neither Brahma nor Shankara. En el 11º canto, el Señor Krishna dijo a Uddhava, ni tampoco Brahma o Shiva, nor Sankarshan or nor Lakshmi, ni Sankarshan, ni Lakshmi, nor even my own self is as dear to me as you are. ni tampoco mi mismo ser son tan queridos a mí como tú misma. Baladev, Lakshman, Advaita Acharya, Lord Nityananda, Baladeva Advaitacharya, Señor Nityananda, Sesha and Sankarshan test the nectar of mallows of transcendental bliss. ¿Quién? Who? They test like Sankarshan, Sesha and Sankarshan, they test the mallows, happiness of the transcendental bliss. Sankarshan y Sesha saborea el éxtasis de servicio devocional. By recognizing them as the Krishna's devotees and the servant. But what? By recognizing themselves as the Krishna's devotee and the servant. Por reconociendo sus mismos como servientes y servientes de Krishna. Krishna wanted to test his own sweetness. That's why he descended as the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna quiere disfrutar su propia dulzura y por eso descendió como Chaitanya Mahaprabhu. 4 minutes. Okay. The original Bhaktar avatar is Sankarshan Advaita Acharya. The Bhakta Avatar original is Advaita Acharya Sankarshan. And he's counted among the his glories are boundless.
y sus glorias son ilimitadas. And his sincere calling made Lord Chaitanya, Krishna to descend as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y sus fuertes llamadas causando si Chaitanya Mahaprabhu de sincera. 1 minute overtime, 1 minute Okay. overtime. Okay, on my last line. The Lord Chaitanya Mahaprabhu liberated the entire universe by preaching the Sankirtan movement. Señor Chaitanya Mahaprabhu liberó a todo el universo por predicando el movimiento de Sankirtan. And they received the treasure of the love of Godhead through Advaita Acharya. Todos están recibiendo el tesoro de amor para Krishna por medio de Advaita Acharya. Maharaj, all goes to you, Maharaj, for helping us to stay Krishna conscious, Maharaj. Todas las glorias a mí por ayudando a todo el mundo abierto consciente de Krishna. All glories to Srila Prabhupada for occupying all of us in some service. Glories to Srila Prabhupada por ocupar todos nosotros en servicio devocional. ¿Quién está aquí? ¿Quién puede traducir? Who's here who can translate? Hay 21 personas. Que son Ishwari Radha, Dasahaya Griva, Aviram Thakur Maria, Bhakti Prashid Patricia, Maite, en otro cuarto del edificio, Lakshmi Radha, Govinda Pramodani, Alan Krita Devi, Sumal Saka from Richmond, Ambarish Maharaj, Gadai Garanga, Indira Shakti, Asta Saki Devi Dasi, Sugopi Radha, Sugopi Radha? Or Sugopi? Pulia Kwejar, Rosa Lena Kanchukaha, Ratnaleka, Ananda Vardhana, Karuna Shakti, Krishna from Richmond, Upendra Das, and other Sugopi. We have many Sugopis here, I guess. It's not showing them. Maybe it is. Okay. Okay. And so I will then speak in English, and I will translate my own words. Yeah. Yo voy a hablar en inglés y después traducir mis propias palabras. Yeah. Please excuse our donkey-like translations. Por favor. I think in the chat, Govinda Pramodni Mataji is saying she can translate. Okay. So please excuse our donkey-like translations. Por favor, disculpen nuestras traducciones de burro. Donkista. Borista. Christianismo. Yeah. So we're sitting in our cave with Prahlad Nrsimhadas. Estamos sentados aquí en nuestra cueva con Prahlad Nrsimhadas. Yeah. When we came, we had a bigger room. Cuando llegamos teníamos un cuarto más grande. But it was too big. Pero era demasiado grande. Yeah. So now we moved into the closet. Así que ahora nos movimos adentro del closet. Yeah. It's very warm here. I think it got a little bit. It's very warm here. Es cálido aquí. Because we have a heater. Porque tenemos un calentador. And we also have internet. Y tenemos aquí internet. Yeah. And what more do you want in life? ¿Qué más quiere uno en la vida? Popcorn. Palomitas. Oh, palomitas. That's enough. So we're very, very occupied in Sankirtan here. Así que estamos muy ocupados en Sankirtan aquí. It's actually a very nice community. Y de hecho es una comunidad muy bonita. Yeah, of course, Yadunanda Swami is here. Por supuesto, Yadunanda Swami está aquí. And many other very nice devotees. Y muchos otros buenos devotos. Some have been here from
directly after Srila Prabhupada's disappearance. Muchos de ellos han estado aquí directamente desde la desaparición de Srila Prabhupada. And when they bought the property here, Y cuando se compró la propiedad aquí, as I've heard the story, así como yo escuché la historia, there was one big pharmaceutical manufacturer. había una gran fábrica de farmacéuticos. He was a manufacturer. Él era un fabricante Yeah, they pharmaceuticals. de farmacéuticos. So he had 1,000 acres of land here. Así que él tenía 1,000 acres de tierra aquí. Yeah, and by car we're maybe 40 minutes from Madrid. Y en carro son como 40 minutos desde Madrid. And it's a very, very ancient town. Y es un pueblo muy antiguo. Because how do you say it? Not geographically. All the water, all the water collects here. And not geographically. Geographically, all the water collects here. Geográficamente, Geologically, all the water. Yeah. geológicamente, todo el agua se colecta en esta área. So there's many lakes and springs and things like that. Así que hay muchos lagos y manantiales aquí. Yeah. And the valley is a natural highway between different big cities. Y el valle es como una carretera natural para muchas ciudades. So from the time of the Romans, there have always been different fortresses here and things like that. Entonces, desde el tiempo de los romanos, siempre ha habido como muchos fuertes y espacios aquí. Yeah, so they have a cultural heritage that goes back 2,000 years. Así que ellos tienen una cultura heredada desde hace más de 2,000 años. Yeah, yeah. And so now we're trying to introduce Krishna consciousness here. Y entonces nosotros estamos intentando introducir la conciencia de Krishna aquí. And it's different than introducing it in the United States or Mexico or different places. Y por supuesto es muy diferente a tratar de introducirla como lo haríamos en Estados Unidos o en México. Yeah, there's a different humor in each place. Es un humor diferente en cada lugar. Yeah, and we can understand that from Bhagavatam, from Chaitanya Charitamrita. Y podemos entender eso desde el Bhagavatam, del Chaitanya Charitamrita. Yeah, when you've realized the super soul, Cuando uno realiza la superalma, you can preach to anybody you meet. uno puede predicarle a quien sea que uno se encuentre. George Harrison? No, John Lennon. I think John Lennon. John Lennon. Yeah, they or George Harrison. I think it was John Lennon. He gave the Bhaktivedanta manor to Srila Prabhupada. George Harrison dio el Bhaktivedanta Manor a Srila Prabhupada. John Lennon, yeah. Okay, John Lennon. Yeah. It's a very big place. Es un lugar grande. And so when the devotees and Prabhupada took possession of the manor, así que cuando los devotos y Srila Prabhupada tomaron posesión del Bhaktivedanta Manor, there were many people that had been working there for a long time. Había muchas personas ahí que habían estado trabajando por largo tiempo ahí en el Manor. And they were a little bit, disturbed that now their owner was a Hindu. Y los trabajadores se encontraban un poco perturbados que ahora el dueño era un hindú. And so Prabhupada was walking around with the devotees in the morning, different places. Así que Srila Prabhupada se encontraba caminando alrededor del Manor con diferentes devotos en diferentes lugares. Yeah. And they came to the big greenhouse. Y llegaron a un invernadero grande. Yeah. And there was one English man working there. Y había un hombre inglés trabajando ahí. Maybe, 60 years old. Como de 60 años de edad. Yeah, and the devotees knew he was a little bit, perturbed that now the Hindus own the place and Hare Krishnas.
Y los devotos sabían que él se encontraba un poco perturbado, que ahora el dueño era un hindú y que estaban los devotos presentes. So the devotees came into the invernadero with Srila Prabhupada. Y los devotos fueron ahí con Srila Prabhupada al invernadero. And Nishama Sundar, somebody formally introduced the gardener to Prabhupada. Y Shamasundar o algún devoto introdujo de manera formal al jardinero a Srila Prabhupada. And so he was respectful, but a little bit cool. You know. Él fue respetuoso, pero un poco frío con Srila Prabhupada. But then Prabhupada started asking about all the different plants and how to take care of them and so on. Entonces Srila Prabhupada le empezó a preguntar acerca de las diferentes plantas y cómo cuidar de ellas. And he was, you could see he was really, enjoying hearing about the plants. You know. Entonces podía ver que él disfrutaba hablar de las plantas. And then something happened. Yeah. Entonces algo pasó. I think somehow or other the man mentioned that he had to have his teeth filled, or he needed to have different teeth. You know. Algo pasó de manera que el jardinero mencionó que él tenía que hacerse un trabajo dental, reparar un diente o algo así. Yeah, he said, "Oh, I'm too much attached to sweets." Y él mencionó, bueno, es que tengo mucho apego hacia los dulces. And Prabhupada said, no, I also eat many sweets. Y Srila Prabhupada mencionó, no, yo también como muchos dulces. And I have all my teeth. Yeah. Y yo tengo todos mis dientes. So he made a big smile and, kind of opened his mouth. You know. Entonces sonrió así grande y abrió su boca. And said, but I eat milk sweets. Pero yo solo como dulces de leche. And the man was laughing. You know. Y el hombre empezó a reír. Yeah. So that's an example of, preaching according to time, place, circumstance. Entonces este es un ejemplo de cómo predicar de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancia. Yeah. And people may not become initiated devotees. Y tal vez la gente no se vuelvan devotos iniciados. But they like devotees. Pero ellos gustan de los devotos. And even though they don't really even know they are devotees. Inclusive si ellos supieran que no son devotos. They just meet them informally in some circumstance. Y si los conocen así de manera informal por alguna circunstancia. Yeah. But that's enough for their material distress to diminish. Pero eso es suficiente para que el estrés material disminuya. Yeah, and they get love of God. Y que ellos tengan amor por Dios. Yeah, so it's a very auspicious movement. Así que es un movimiento muy auspicioso. Yeah, we have to just become very natural. Nosotros nos tenemos que volver muy naturales. We have to be unnatural in doing our sadhana. Y tenemos que volvernos innaturales en hacer nuestro sadhana. Naturally, we may like to sleep until 9 o'clock in the morning. Naturalmente irnos a dormir a las 9 de la noche. And naturally, we may like to talk about, ladies' fashions or football scores. Y naturalmente dejar de hablar de revistas de damas. No. Naturalmente, posible le gustamos hablar de los. Yeah. Naturalmente nos gusta hablar tal vez de revistas de ropa de modas o de los partidos de fútbol. Yeah. But instead we hear Bhagavatam and chant Hare Krishna. Pero nos mantenemos cantando Hare Krishna y oyendo el Bhagavatam. Yeah, it's an austerity. Es una austeridad. But if we have basic sadhana, pero si tenemos sadhana básico, then we like doing other kinds of service then. Nos gustará hacer otro tipo de servicios entonces. Yeah, cooking for Krishna. Cocinar para Krishna. Yeah, maintaining the financial records for Krishna. Mantener las finanzas para Krishna. Yeah, and preaching. Y predicar. Yeah.
And now there's so many devotees in the world doing this. Y ahora hay muchísimos devotos en el mundo haciendo esto. Very soon, what is it, like 3 weeks from now will be Gaur Purnima. Muy pronto, en 3 semanas, va a ser ahora Gora Purnima. Okay, so it will start, I think it starts in Guam Así que inicia en Guam, or Fiji, maybe. Yeah. o tal vez por ahí por Fiji. Yeah, and then the Philippine Islands, Luego las islas de Filipinas, Japan, en Japón, China, China, Turkey. Turquía. Yeah. And so you can see this is the sun moves all over the planet now. People will be chanting Jai Sachinandana. Así que uno puede ver que la luna se mueve por todo el planeta y la gente empieza a cantar Jai Sachinandana. Yeah. And so Srila Prabhupada has created a worldwide movement. Así que Srila Prabhupada ha creado un movimiento a nivel mundial. Yeah. And so we're trying to do our Sankirtan here. Así que nosotros estamos tratando de hacer nuestro Sankirtan aquí. And we're participating in the local programs of chanting and studying. Y participando de los programas locales de cantar y estudiar. Yeah, this is a retreat center. Esto, de hecho, es un centro de retiros. Yeah. So many people coming even in the wintertime. Así que mucha gente viene, inclusive en el invierno. And of course, many of our friends are coming from different parts of Europe and so on. Y por supuesto, muchos de nuestros amigos vienen aquí de muchas partes de Europa. Yeah, Dhruva has been working in the garden. Dhruva Prabhu ha trabajado en el jardín. And Subhadra Mai was teaching in the Gurukula. Y Subhadra Maya estuvo enseñando en el Gurukula. Yeah. And then on the 16th, Y en el 16, we have a very strong program at Universidad Complutense. vamos a tener un programa bastante fuerte en la Universidad Complutense. Monica, I got her name. One professor there, one lady is the friend of the devotees for many years. Una profesora de esa universidad es amiga de los devotos por muchos años. Yeah, she's chairman of the Department of Anthropology. Ella es jefa del departamento de antropología. And other professors also have become our friends. Y otros profesores de esa universidad también se han vuelto ya nuestros amigos. So tomorrow we'll just go, for the Sunday feast in Madrid. Entonces mañana vamos a asistir a la fiesta de domingo en Madrid. And talk to so many devotees. Y hablar con muchos de los devotos ahí. And hopefully we'll be able to distribute many flyers to invite people, that people can invite their friends to come to the program at the university. Y vamos a repartir folletos para que devotos puedan asistir con sus amigos al evento en la Universidad Complutense. Yeah, and then we'll visit the professors and do a big program in the university. Y después vamos a visitar a los profesores y hacer un gran programa en la universidad. And Yadunandan Swami has adjusted his trip to Portugal so he can also join us. Yadunandan Swami también ha ajustado sus viajes a Portugal para que pueda unírsenos en este programa. Yeah, and we hope to make very, very strong integration with Maharaj, the university, and NEOS. Y esperamos obtener una buena integración entre Maharaj, la universidad y NEOS. Yeah. And then, of course, our movie Diary of a Traveling Creature for the United States is almost completely edited. Y por supuesto, nuestra película Diario de una criatura viajera, capítulo Estados Unidos, está casi terminada su edición. Yeah, and so then we'll meet with Ram Giridhari and Jagat Guru. Entonces tenemos que reunirnos con Ram Giridhari Prabhu, Jagat Guru Prabhu. And arrange to distribute it. Y el arreglar cómo se va a distribuir. Yeah, and I think
Raul and everybody have started editing everything we recorded in India. Y me parece que Raúl y su equipo están ya editando la película de lo que se editó en la India, lo que se filmó en la India. Yeah, and myself and Ambarish have started editing everything we did here. Y yo mismo y Ambarish estamos editando lo que se filmó aquí en España. Yeah, and this is becoming, a very, very good basis for consolidating all of our Anjana Sudha Academy preaching. Y esto se ha vuelto una base bastante fuerte de consolidación de nuestra prédica como Anjana Sutta Academy. Yeah, and of course we're working on the calendar. Y por supuesto estamos trabajando en el calendario. Yeah, well, we fly on the 24th. Nosotros volamos en el día 24. It's going to be 11 hours in the airplane from here to Dallas. Y van a ser 11 horas en el avión de aquí a Dallas. Yeah. And then we transit, 2 hours transit. 2 horas de tránsito. And then we fly to Houston. Y después volamos hacia Houston. Yeah. And then we're there for 10 days. Y nos quedamos ahí por 10 días. Yeah. And then we go to Mexico. Y después nosotros vamos hacia México. What is better? ¿Qué es mejor? Tamales or pizza? ¿Tamales o pizza? Tamales. Nobody else is commenting. Everybody's in ecstasy. Okay. So anybody have any questions or comments? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Hare Krishna, Gurudev. Who is this? From Varanasi, Hare Kripa Das. Again, a little bit louder and slower. Hare Kripa Avatar Das. Oh, okay. You have to pretend like you're talking on a 1955 Indian telephone. Yes. So as it was told in this translation that we have to be natural. Translation. Como usted mencionó que teníamos que ser naturales. When we are meeting with the people who are not accustomed to this culture. Cuando conocemos personas que no están acostumbradas a este tipo de cultura. What does this natural means? Because maybe we like our movies and we like our football and they might also like it. So, ¿qué significa el ser naturales? Porque puede que a nosotros también nos guste nuestro fútbol o nuestras películas y a ellos también les gustan este tipo de cosas. So we might be starting getting a center of conversation which is apart from Krishna. Y puede que nuestro centro de conversación se vuelvan esas cosas y no Krishna. So how do we interact with them? ¿Cómo es que interactuamos entonces con ellos? Thank you, Maharaj. Thank you. Yeah. Like I mentioned, we have to be unnatural in our sadhana. Como yo lo mencioné, tenemos que ser naturales en nuestra sadhana. Nama rupa charitadi sitapi avidya. In the beginning, it's bitter. En el principio es un poco amargo. Yeah, because we're accustomed, like you say, to enjoying these material pleasures. Porque estamos acostumbrados, como tú lo mencionas, a este tipo de placeres. Yeah, but if we do our sadhana from 4 o'clock in the morning until 10 o'clock in the morning. Pero si hacemos nuestro sadhana de 4:30 de la mañana a 10 de la mañana. Yeah, then when we meet with people, we will be conditioned, to keep some Krishna conscious perspective. Cuando nos encontremos con estas personas, vamos a estar condicionados a tener una perspectiva de conciencia de Krishna. If you're used to drinking beer. Si usted está acostumbrado a tomar cerveza. Yeah. And then you force yourself to drink nectar every day.
y usted se forza a tomar néctar todos los días, then you don't like drinking beer anymore. entonces usted ya va a dejar de gustarle tomar cerveza. Param dristvam nivartate. Yeah. So if we force ourselves to, one time John Lennon asked Prabhupada, En una ocasión, John Lennon le preguntó a Srila Prabhupada, and maybe he was a little bit intoxicated. y tal vez él se encontraba un poco intoxicado. So he said, what makes somebody a guru? Y le preguntó qué hace a alguien un gurú. Guru. Yeah. And Prabhupada looked at him very seriously Srila Prabhupada lo miró muy seriamente and said, y le dijo, a guru is somebody un gurú es alguien who takes large regular doses que toma grandes cantidades o grandes dosis regularmente regularmente of spiritual intoxication. de intoxicantes espirituales. Yeah. And so that's the answer. If we have nice basic program in the morning, then naturally, we won't become too much involved with different people. Entonces esa es la respuesta. Si naturalmente nos involucramos en la mañana, tenemos nuestra sadhana en la mañana, vamos a hablar con estas personas con esa perspectiva. Okay, Señor Harsh. Señor Hayagriva. Hare Krishna Gurudev. Yes. However, we were just also thinking that this is about saving ourselves. But generally, what happens that we try to not force, but maybe force to try to introduce people to rituals or coming to temple or leave intoxication, because this is what we are trying to see, and this is also what Vyasdev went through. If you can translate, Mataji, I'm sorry, I forgot that. Sí, él mencionó esta pregunta porque piensa que a veces tratamos de forzar a las personas a este movimiento o a la intoxicación, y ese es un reto al que también se encontró Vyasa. Like in the class, I was teaching finance and statistics. Como yo en mis clases enseñaba finanzas y estadística. And then I said Y yo dije that without proper mind control, que sin un control mental apropiado, you cannot do financial trading. uno no puede hacer intercambio financiero. Then I told them about importance of semen. Y yo les hablé acerca de la importancia Of semen. Del semen. But I was not able to go to the soul level. Pero no pude yo mencionarles no pude llegar al nivel del alma, superarlo. So I was just thinking what should be done in such cases. Y yo me preguntaba qué se debe hacer en ese tipo de casos. So this is natural. Yes, sorry, thanks. Sorry. Esto es natural. Yeah. Even the gopis. Inclusive las gopis. Even Krishna. Con Krishna. It's described in Chaitanya Charitamrita. Se describe en el Chaitanya Charitamrita. After each preaching episode. Después de cada episodio de prédica. Lord Nityananda and Lord Chaitanya. El señor Nityananda y el señor Chaitanya. Krishna and Balaram. Krishna y Balaram. They have a time to review and evaluate their performance. Yeah. Tienen un tiempo para evaluar y revisar cómo se mostraron ellos. Yeah. And how they can do it better next time. Y cómo lo pueden hacer mejor la siguiente vez. Yeah, so this is a natural phase of preaching. Esta es una fase muy natural de la prédica.
And we understand more and more how to be successful. Y entendemos cada vez mejor cómo podemos ser más exitosos. And establish more realistic goals. Y establecer metas más realistas. Is that related to your perspective? ¿Esto se relaciona a su perspectiva? Thank you very much. Muchas gracias. So maybe very soon. Así que tal vez muy pronto, In 15 years, en 15 años, you will be vice chancellor of your university. va a ser el vicecanciller de su universidad. Rector. Rector. Yes, Maharaj, it will be. And when you die, Y cuando usted muera, they'll put a statue of you in the quadrangle. van a poner una estatua de usted ahí en la arena central. And the pigeons can come. Y las palomas van a llegar. And sit on your head. Van a sentar en su cabeza. Yeah. And offer their respects. Y van a ofrecer sus respetos. And other things. Y otras cosas. Yes. So, Hare Krishna Maharaj. Maharaj, this is Upendra. Maharaj, I was going to ask you that next week the class at the same time, Maharaj, or you have some other commitment, Maharaj? traducción. Yo quiero preguntar si la clase la siguiente ocasión va a ser en el mismo horario o tiene algún otro tipo de compromiso. I think next Saturday will be the same. Same. Okay. Yo creo que el siguiente sábado va a ser igual. But the Saturday after that, yes. Pero el sábado después de ese, yeah, we will be in Houston, Texas. Vamos a encontrarnos en Houston, Texas. Yes. One time I was coming home from a preaching program in Texas. Una vez me encontraba regresando hacia mi casa de un programa de prédica en Houston, Texas. With one really good friend, Dayadara Das. Con un buen amigo mío, Dayadra Das. He was part of the Bhaktivedanta Institute. Él pertenecía al Bhaktivedanta Institute. And he was an avadut biologist. Él era un biólogo abaduta. Yeah. And we were listening, he had the radio on. Y él tenía su radio encendida. And it was some big festival. Y había un gran festival. And maybe 6,000 drunken Texans were there in some big stadium. Y alrededor de 6,000 tejanos emborrachados se encontraban ahí en un estadio. And Dolly Parton was leading them. Y Dolly Parton estaba dirigiéndolos. They were chanting over and over again. Y ellos estaban cantando una y otra vez. If I die, I may not go to heaven. Si yo me muero, no me iré al cielo. Yeah, because I don't know if they let cowboys in. Porque yo no sé si dejan entrar a los vaqueros. But if I don't, I want to go to Texas. Pero si yo no voy, yo quiero irme a Texas. Because it's as close as I have ever been. Porque es lo más cercano al cielo que yo he estado. And they were chanting over and over and over again. You know? Y ellos cantaban esto una y otra vez y otra vez. Okay. So now we're going to go and preach in Texas, the message of Lord Chaitanya. Y ahora vamos a ir a Texas a predicar el mensaje del Señor Chaitanya. Yeah. And Krishna. Y Krishna. The greatest cowboy. El vaquero más grandioso. And his girlfriend. Y su novia. Missy, little Miss Radha. La pequeña Miss Radha. Yeah. Well,
strange movement. Yeah. Well, okay, we hope everybody's doing well. Espero que todo el mundo se encuentre bien. In Richmond. En Richmond. Yeah, and other places. Y en otros lugares. Yeah. And we hope people don't get trapped in their apartments with no heating. Espero que la gente no se quede atrapada en sus apartamentos sin calefacción. Yeah. And then we're going to chat. Well, now we're going to chat Hare Krishna, maybe wash our clothes. Y ahora vamos a continuar a cantar Hare Krishna y tal vez lavar nuestra ropa. Yeah, and then we'll see what happens after that. Y después vamos a ver qué ocurre después de eso. We were planning on going to Gor Arctic. Estamos planeando ir a Gor Arctic. Yeah, but man proposes and God disposes. Pero el hombre propone y Dios dispone. Yeah. That talks about Lord Shiva. Eso habla del Señor Shiva. So thank you all very, very many. Así que muchas gracias a todos. Here we are. Muchas gracias, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, muchas gracias. Thank you, Maharaj. Haribol, Hare Krishna. Okay, so